Good evening, everyone. Welcome to OET Writing Live, presented by Tiju Academy. A very warm good evening to each and everyone out there. Yes, Archana Lakshmi, hi. It's very good evening, everyone. Yes, Kavita, Manju, Mary, Matthew, and George, Akshaya, Shibi, Liju. Very good evening, everyone. Hi, Anjali. Good evening. All right. Yes. Hi, Vidya, Nishikant. Till then, very good evening and welcome to our session. Abia, Jyoti, Teresa, Gaston, Denny, Matthew, Tensi, Shabin, Marin. Very good evening, everyone. Yes, Shiji, and good afternoon for you, Divya. Hi, Rani, Rinku, Mariam, George. Hi, everyone. Danya, Ratish. Very good evening. Hi, Liji, Shiju. Yes. As usual, I'm just taking my couple of initial minutes so that all our regular viewers can join with us so that they can stay with us from the very beginning itself. All right, Jisha, Anil Kumar, Babita, yes, very good evening, everyone. All right. Okay, so it's 5:35 here in India, 5:35 in the evening, and let's begin our today's OET Writing Live session presented by Teachers Academy, and my name is Ishwarya. Okay, Rani Raju, Lichi Shiju, Rani, yes, Jisha Anilkuma, Babita, Lenny, Sarah Verghese, Ginny Jibin, Kallamakal, okay, Shali Jiju. Hi, everyone. All right, so shall we begin? Are you guys ready? So, Namkinata, I have come up with yet another Kalai Selvi. Yes, Kalai Selvi, welcome to our session. So I have come up with yet another writing case note. So today also we are going to have a very detailed discussion on a totally different case note. Okay, so let's begin. Jita Satish. So as I always mention, I wholeheartedly welcome all our viewers to our live sessions, and as I always says, I would like to start all our sessions with a lot of gratitude towards you people for your constant feedback, support, suggestions, and for making it literally a lively session through your comments. So thank you so much, everyone. Hi, Minimal. Yes, good to see you here. Yes, Job Book, Abraham, Jiju Thomas. Neha Isaac, Neha Vietnam. Before you start, explain the difference between OET for Vietnam. Okay, OET for medicine and nursing. Okay,
So that's the question that I got in my comment box from someone named Vietnam. Before you start, explain the difference between OET for medicine and nursing. Okay, so for I don't know what's your exact name, but the common name suggests it's Vietnam. Anyway, for those who are not aware of it, 12 medical professionals can go for this particular examination. Okay, you gotta explain the difference between OET for doctors and nursing, writing and speaking. Okay, so your name is John. Okay, so hi John. So when it comes to this OET examination, occupational English test, 12 medical professionals can write this particular examination. Okay, so 12 medical professionals can write this particular examination. And among them, doctors are there, nurses are there, physiotherapists are there, pharmacists are there, dentist, dietitian. Including them, there are 12 medical professionals. So if it is for OET for doctors, the thing is that is supposed to be written by the doctors. But there are explain the differences in question, don't be general. No, yes, we are dealing with OET in the OET for nurses. So if it is for OET nurses, that is supposed to be written by the nurses. So the questions, everything related to writing and case role play card will be structured according to that particular role. If all right. Okay, so Akhila Shaijit, good evening. And Tiju Thomas, hi. Hi, hi, ma'am, by Nathan. Okay, hi, Nathan. Okay, hi, Nathan. Welcome to the session anyway. Thank you for being here. Justice Susan. Okay, Jiju Thomas. Okay. So, Justice Susan Rajan, hi. Good evening. Hi, Bindu ma'am is also here. So, thank you so much, Bindu ma'am, for always being here. Hi, big thanks to the Juice Academy. Yes, Tino, thank you so much for your expressing your gratitude through our comment session. Hi, good evening, Anju, Bini Verghese, Raji Pramod, Mini Mol. Yes, very good evening, everyone. Okay. Okay, so let's begin our today's session. So the question is OET Writing. So welcome to first of all, I would like to wholeheartedly welcome you people with OET Writing live session, and here is the very first case note for you. So we are going to have a detailed discussion of this particular case note. That is something that I have prepared for you today. So you are the head nurse on the medical ward of West Hospital, whereas Mrs. Gabber was admitted for pacemaker placement surgery. So according to this particular case note, what is our role? You are the head nurse. നമ്മളൊരു head nurse ആണ്. We are a head nurse on the medical ward of West Hospital, where Mrs. Gabber was admitted for pacemaker surgery. So the patient is admitted for what? For pacemaker surgery. Pacemaker placement surgery. Okay, so the name is provided there. Name Christina Gerber. Date of birth is also mentioned. Cultural and religious data says British, Catholic, native English speaker. That is the cultural background regarding the patient is provided here. British, Catholic, native English speaker. And when it comes to admission date, they have provided the admission date on 3rd Jan 2022. On this particular date, the patient has been admitted there. And the discharge date, that is 20th Jan 2022. So that's the discharge date. Yes, Shani, Denise, Soumya, Shibi, Asha, George, hi, Jobin, Jisha, Thomas, Little Den, Kaden Bonsi, hi, good evening, very good evening, Rachel. Thank you for being here. Okay. So you are the head nurse on the medical ward of West Hospital, whereas Mrs. Garber was admitted for pacemaker placement surgery. So നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ് പറയാറുള്ളത്? When you are getting a case note, try to collect some basic data about the patient. Patientനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു basic data collect ചെയ്യാം. Here the basic data are provided as name, date of birth, cultural and religious data, admission date and discharge date. So after collecting some basic data, straight away go to the writing task. And why we are going to the writing task? In order to identify who is going to be our writer. Now, who is going to be our reader?
ഓക്കെ, അതിൻ്റെ എന്താണ് പറയുക, ഈ റീഡറിന് ഈ റീഡർ ആരാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ലെറ്ററിൻ്റെ റീഡർ, ഹു ഇസ് ഗോണ ബി ദ റീഡർ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഈ ഒരു കേസ് നോട്ട് വായിക്കാൻ. ദെൻ ഓൺലി വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഓർ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ relevant and irrelevant data. So here is the writing task. Using the information given in the case note, write a transfer letter to Mr. William Kennelly, the chief physiotherapist at Lakeshore Rehabilitation Center, Choilet, where Mrs. Christina will be discharged from your ward for further rehabilitation. So using the information given in the case note, write a transfer letter to Mr. William Kennelly. So what type of letter is going to be? This is going to be a transfer letter. എന്ത് തരത്തിലുള്ള ലെറ്ററാണ്? ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്ററാണ്. ആൻഡ് ഹൂസ് ഗോണ ബി അവർ റീഡർ? മിസ്റ്റർ വില്യം കെനാലി. സോ അവരുടെ പേര് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡെസിഗ്നേഷൻ? ചീഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഗോണ ബി ദർ ഡെസിഗ്നേഷൻ. ആൻഡ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി അഡ്രസ് ഓഫ് ദ റീഡർ ഇസ് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദി റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക്. And Mrs. Christina Garber will be discharged from your ward for further rehabilitation. So എന്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്? ഫർദർ റീഹാബിലിറ്റേഷനിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരെ അയക്കുന്നത്. Okay, yes, I already got the comments. Kelai Selvi, transfer letter. Yes, Kelai Selvi, very good. Shani, transfer letter. Jijo, my son won't tell his name by you. My son name is Nathan Jason. Okay, all right. Yes, Nathan, that's very sweet of you. And I welcome you to our live session as well. And I'm happy that you are accompanying your mom. Okay. Hi, I hope you're happy now, Nathan. And good to have you here through this live session also. Okay, so using the information given in the case note, write a transfer letter to Mr. William Kennelly, the chief physiotherapist at Lakeshore Rehabilitation Center, Joylet, where Mrs. Christina Garber will be discharged from your ward for further rehabilitation. So further rehabilitation വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ്. So from the writing task itself, we collected some basic information. That is, this is going to be a transfer letter, and we identified who is our reader and what is the purpose of the letter? For further rehabilitation. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഫർദർ റീഹാബിലിറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ടു എ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്റർ. ഓക്കെ, യെസ് ജിജു, താങ്ക് യു. യു ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് വെൽക്കം. യു ആർ ഓൾവേസ് വെൽക്കം ജിജു. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സീ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസ് നോട്ട് നൗ. ഇനി നമുക്കിത് ബാക്കിയുള്ള ഈ ഒരു കേസ് നോട്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, so as we started with the basic information of the patient, that is named Christina Garber. Date of birth is also mentioned. Cultural and religious data is also provided there. Admission date and discharge date, both are mentioned there. Yes, and so Susan, good evening. Welcome to our session. Okay, so that's when it comes to the social history. Married, lives with 79-year-old husband Ralph in one bedroom APT is apartment. So the patient is married. ആരുടെ കൂടാണ് ജീവിക്കുന്നത്? She lives with her husband in a one bedroom apartment. Well maintained home, good nutrition, both very independent പറയുമ്പോൾ both the patient as well as her husband both are independent, and they have 3 daughters. അവർക്ക് 3 കുട്ടികളുണ്ട്. All live out of state. എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്? Out of state ആണ് ജീവിക്കുന്നത്. Interest include bingo and word searches. So what are their interest? Bingo and word searches. ബിങ്കോയും വേർഡ് സെർച്ചസും ആണ് അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഫോർമർ സ്മോക്കർ വിച്ച് മീൻസ് എക്സ് സ്മോക്കർ, 20 pack per year. 20 pack per ഇയറിൽ അവർ വലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഫോർമർ സ്മോക്കർ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ്സ് എൻ എക്സ് സ്മോക്കർ. 2 to 3 glasses of wine per week. And when it comes to the wine intake, 2 to 3 glasses of wine per week. So social history എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മാരിഡ് ആണ്, ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്, well maintained ആയിട്ടുള്ള home, good nutrition, both the husband and wife both are independent, and they're having 3 daughters. Everyone is living out of state, and their interested activities are mentioned there, and they're an ex-smoker who 20 packs per year, 2 to 3 glasses of wine per week as well. So this is all about the social history. Now straight away go to the medical history and medication.
So these are the medical history and medication of the patient. Diabetes type 1, insulin pump for the last 2 years. What she takes as insulin pump. And depression also, this patient is taking medication. Then ectopic pregnancy in the year 1969. Hypertension Metropolol 1987. So this particular patient, she's having hypertension since 1987. Bilateral knee replacement, that happened in the year 1992. Hysterectomy, that also happened in the year 1997. Hearing loss 2010 onwards were hearing aids. So from 2010 തൊട്ട് അവർ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്? ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ടെൽ മി, മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ആണ്. ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ട്, ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട്, എപ്റ്റോപിക് പ്രഗ്നൻസിയുടെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ്? ബൈലാറ്ററൽ നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഹാപ്പൻ ഏർലിയർ. എപ്റ്റോപിക് പ്രഗ്നൻസി ഓൾസോ ഹാപ്പൻ ഏർലിയർ. ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ആണ്. ഹിസ്റ്ററെക്ടമി ആൻഡ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് അവർ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്? Hearing aids ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. So this is all about the medical history and medication of the this particular patient. Okay, yes, and George, transfer, yes, very good. Everyone have identified this is a transfer letter and it is mentioned in our writing that is mentioned in our writing task as well. Yes, Roshan. Okay, yes, ma'am. Could you please continue speaking English? Yeah, definitely. I'll make it more in English itself. Okay, yes. Very good evening, everyone. Those who have joined late, so a very warm welcome to everyone. So we have dealt with the social history. Now we are going to talk about the medical history and medication. That is also that just now we witnessed. Now we are going to see the treatment summary. So treatment summary ennu parayumbo endana? Patient, what is the presenting complaint regarding this particular patient? So on 16 December 2021. So fallen at home, rising from chair, unconscious for 5 minutes. Upon awakening, was unsure why she fell. So on 16 December 2021, what happened with the patient is she fell down from her chair at home. So unconscious for 5 minutes, and the patient was unconscious for 5 minutes. Upon awakening, was unsure why she fell. So when she awakened, she was not sure why she was not sure how she fell down from the chair. So ambulance brought to ED after EMS call by husband. Husband വിളിച്ചിട്ട് ആംബുലൻസിൽ they have brought the patient to the emergency department. And her x-rays show no fractures. And their x-ray shows no fracture. And the HR, that heart rate is mentioned there, PP is mentioned there, temperature, echo shows NAD, that is no abnormalities detected, and their ECG shows second degree AV block type 2. And the ECG result shows, or ECG reveal ചെയ്തത് second degree AV block type 2. അതാണ് അവിടെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത കാര്യം. എട്രിയോവെൻട്രിക്കുലർ ബ്ലോക്ക് ആണ് അവിടെ ടൈപ്പ് 2 ആണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തത്. And the blood sugar level, that's normal. Creatinine level is also mentioned, and it's mentioned as renal failure with a query. റീനൽ ഫെയിലിയർ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത്? ഒരു ക്വയറിയോട് കൂടിയാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത്, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഷോസ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് റീനൽ ഫെയിലിയർ. ദേ ആർ നോട്ട് ടെല്ലിങ് ഇറ്റ് വിത്ത് 100% ആക്യുറസി, പക്ഷെ അവരെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? റീനൽ ഫെയിലിയറിൻ്റെ ഒരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. Okay, because the creatinine level is high, so obviously that shows the possibility of a renal failure. Now that needs monitoring. So admitted to inpatient flow. Initiated atropine, patient's HR returned to normal range. So the heart rate earlier it was 40, now it returned to a normal range. Aggressive hydration with a normal saline was provided. Aggressive hydration with normal saline was provided. And the diagnosis says bradycardia with a progressive AV block. അപ്പോൾ അവരുടെ ഡയഗ്നോസിസ് എന്താണ്? ബ്രാഡികാർഡിയ വിത്ത് പ്രോഗ്രസീവ് AV ബ്ലോക്ക്. ഡിസ്കസ്ഡ് പെർമനൻറ്റ് പേസ് മേക്കർ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു ഡേഞ്ചർ ഓഫ് പോസിബിൾ കംപ്ലീറ്റ് AV ബ്ലോക്ക്. പേഷ്യൻറ്റ് ഇൻ എഗ്രിമെൻറ്റ്. സർജറി ആഫ്റ്റർ 2 week scheduled. Discharged on 20th December 2021.
So the diagnosis one, that is bradycardia. Bradycardia is a situation where we are having very low heart rate. So with the progressive AV block, so discuss the chances of permanent pacemaker with the patient. Otherwise, അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന individuality and കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന difficultiesനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. Patient agreed for the surgery and the surgery is also scheduled on 20th December 2021. And what happened on 3rd? Straight away, പിന്നെ നമ്മളോട് ഏത് ഡേറ്റിലാണ് പറയുന്നത്? That is on Jan. So surgery happened on, discharged on 20th December 2021. And on 3rd, 1st, 2022, permanent pacemaker placement surgery successful. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? Already she underwent the surgery successfully. No post-operative complications. അവർക്ക് post-operative complications ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. Left arm on sling for 3 days. Left arm endilana, she was advised to wear the left arm sling. She was advised to wear the sling for the next 3 days. അടുത്ത 3 ദിവസത്തേക്ക് sling കയ്യിൽ sling ഇടാനായിട്ട് അവരോട് അഡ്വൈസ് ചെയ്തു. And when it comes to the next date, that is 20th Jan 2022, vitals are normal, ppm interrogation done, settings confirmed as per the cardiologist order, incision site intact and healing, plan to transfer to rehab. So the incision site is intact and healing, which means overall vitals have become normal, ppm interrogation done, everything is perfect. So on this particular date, what happened? The patient made good progress. Patient in nalla progress thanne undu. And plan at rehab facility. Rehab facility-ilulla plan-ine kurichana ivide parayunnathu. Monitor BP, HR daily. That is the first plan. Second one, ensure adequate hydration and check creatinine level weekly. അവർ എന്ത് ചെയ്യണം? Adequate hydration level ensure ചെയ്യണം and check the creatinine level weekly. Patient can self-care, but new exercise regime assistance required. പേഷ്യൻറ്റിന് തന്നെത്താനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, but for the new exercise regime, this particular patient requires an assistance. Avoid activities that strain chest. ചെസ്റ്റിനെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ സ്ട്രെയിനിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം തന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. അപ്പർ ആം മസിൽസ്, അവോയ്ഡ് സ്ട്രെയിനിങ് എഫക്റ്റഡ് ആം എബവ് ഷോൾഡർ ലെവൽ. സോ അവർക്ക് എന്താണ്? സ്ട്രെയിനിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ടു ചെസ്റ്റ്, അപ്പർ ആം മസിൽസ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന്. ആൻഡ് എബവ് ദ ഷോൾഡർ ലെവൽ ഷീ ഈസ് നോട്ട് സപ്പോസ് ടു റേസ് ഹെർ ആം. കൈ ഷോൾഡർ ലെവലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? പൊക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. And patient can return home with husband post cardiology review at hospital. So after the cardiology review, she is able to go home. She can go back to her home from the rehabilitation center. This is the plan. Monitor BP and HR. Ensure adequate hydration and check creatinine level. Check creatinine level also comes under monitoring only. And ensure adequate hydration. Patient needs assistance for new exercise regime. Avoid activities. She needs to avoid few strenuous activities, and at the same time she needs to avoid lifting her arm above the shoulder level as well. And patient can return home with husband post cardiology review. So patient in a cardiology review kayumbam husband ine kude tirichu pogan pattum. So considering this factor, using the information given in the case note, write a transfer letter to this particular chief physiotherapist at the rehabilitation center. Okay, I hope you people understood the case note. Case note മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Yes, Manchu Thomas, good evening. Jis Vijoy, hi everyone. And depression, hypertension. Jisha Thomas, DM, depression, hypertension, hearing loss. Exactly. Selmi Jacob, good evening. Yes, Jilna Roychin, good evening. Joycey Johnson, Nabia, Anu Susan. Yes. Very good evening, everyone. All right, yes. Okay. So, Tiji Alex, yes, very good evening. Good evening, Manchu Thomas. Yes. So, let's begin our today's letter. Now, you people have to help me. Admission date. Admission date to I confused Anna. Okay, I'll show you. Admission date 3rd Jan 2021. Okay,
അഡ്മിഷൻ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 3rd Jan 2020. സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അഡ്മിഷൻ ഡേറ്റ് ആയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സമ്മറി അവർ വീണതിനെ തുടർന്നാണ് ഷീ ഫെൽ ഡൗൺ അറ്റ് ഹോം ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഷീ വാസ് ബ്രോട്ട് ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് ഓൺ December 2021. And during that hospitalization, she was diagnosed with this condition. She fell down, and following that accident, she was brought to the hospital. And at that hospitalization, okay, I'll come to that, Mini. Okay, so what happened was on December 2021, she fell down at home. And because of that, she was brought to the hospital. And during that hospitalization, this particular condition was diagnosed for her. That is in the year 2021, December. That is mentioned here. And surgery was scheduled after 2 weeks and discharged on 20 December 2021. എന്ന് പറയുമ്പോൾ 16-ന് അവരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്നു. സർജറി അന്ന് ഈ പറയുന്ന കാര്യം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ 2 weeks അല്ലേ, 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് ഇത് ചെയ്തു, സർജറി ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്ചാർജ് ഓൺ അവർക്ക് എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിൽ അവർ ഡിസ്ചാർജ് ആയി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഓൺ 3rd Jan 2022 അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്ചാർജ് നടന്നു. പിന്നെ അവർ എന്തിനാണ് വന്നത് ഈ ഒരു ദിവസം? What happened was, okay, I'll explain. So they came to the hospital on which date? 16 December 2021. Anna, after a fall, she came to the hospital and this particular condition was diagnosed. And on 20th December 2021, she was discharged and her surgery was scheduled after 2 weeks. 2 week എന്ന് പറയുമ്പോൾ 16 ആണ് അവരുടെ ഫസ്റ്റ് അഡ്മിഷൻ ഡേറ്റ്. 2 week എന്ന് പറയുമ്പോൾ 16 + 14, 7 + 7 14 days ആയിരിക്കുമല്ലോ. 7 + 7 14 ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ 16 + 14 എത്ര വരും? ദാറ്റ് ഈസ് 30, which means her surgery must have happened on 30th 12 2021. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് 12th അവർ 16th അവർ വന്നു, 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് സർജറി സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് 20th ഡിസ്ചാർജ് ആയി. ആൻഡ് ഷീ മൈറ്റ് ഹാവ് കെയിം ബാക്ക് ഓൺ 30th ഈ ഒരു ദിവസം വന്നു. ആൻഡ് ഓൺ 3rd 1 2022 ആയപ്പോഴത്തേക്കിനും അവരെന്ത് ചെയ്തു? പെർമനൻറ്റ് പേസ് മേക്കർ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജറി സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്ചാർജ് കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്ന അഡ്മിഷൻ എപ്പോഴാണ്? സർജറിക്ക് വേണ്ടി ഈ പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റിൽ. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് സർജറി സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അഡ്മിഷൻ എന്നാ പറഞ്ഞേക്കണേ 3rd Jan 2022, വിച്ച് മീൻസ് ദ സർജറി മസ്റ്റ് ഹാവ് ഹാപ്പൻഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ഡേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അഡ്മിഷൻ ഡേറ്റ് എന്ത് വരും? ആ ഒരു 3rd Jan 2021 വരും. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ നൗ, അമഞ്ജു. ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ? റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ്, വേർ മിസ്സസ് ക്രിസ്റ്റീന ഗാബർ വിൽ ബി discharged to this particular center from your ward for further rehabilitation. അപ്പോൾ ഇവർ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഫോർ ഫർദർ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ. സോ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഇസ് ദി ഫസ്റ്റ് പർപ്പസ് വേർഡ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ take from here. I hope it is clear, Mini. Yes, okay. Now let's begin the letter. So the very first thing, ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് പറയാവുന്ന കാര്യം എന്താണ്? How we can start the letter? What is the first information that we are supposed to provide? So the very first information, yes, now it's you people's turn. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ വേണം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? ഈ ഒരു ലെറ്റർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്. Yes, so what is the first thing that we can open the letter? How we can open this particular letter? എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു letter exactly date by mentioning the date that we can start this letter. And what date is supposed to be mentioned in this letter? ഏത് date ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്? Which date? There are multiple dates provided here. So which one should go at the letter top? 20 January 2022. Divya Kuwait is exactly not the admission date but the discharge date that we are supposed to go at the letter top. So the discharge date says 20 January 2022. Yes, very good guys. Shruti, Anu, Tahi, Sibi,
Lena, Chaco, Jissa, Siti, Shani. Yes, little den, exactly. So we can mention the discharge date. And this is considered to be the standard format. So if you can follow this particular format, that will be really good. Okay, date and place of discharge date. Exact, Manju, Mary. Okay, so I hope it is clear. The very first thing is 20th January 2022. So after the date, what we have to mention? Date കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് മെൻഷൻ ചെയ്യാനുള്ളത്? Yes, Mr. William Kallau. Exactly. So after the date, we have to mention the name, address, and designation of the reader. Name, designation, and address of the reader. Exactly. So that you can mention the name, designation, and the address of the reader. And who is our reader? So what should be the next format that we have to mention here? That is address. Exactly. Name, designation, and address of the reader. So what is going to be the designation? Mr. William Kennelly, the chief physiotherapist, Lakeshore Rehabilitation Center. The place is also mentioned. So we can mention the name, designation, and address of the reader. So നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു? Date പറഞ്ഞു. Then we dealt with the name, designation, and address of the reader. Now what is the next format? Yes, Mr. William Kennelly. Yes, there's a full stop is mentioned here in the writing task, but when you write it in our OET letter, we are not supposed to use any punctuation. Yes, Manju Thomas, you have mentioned a punctuation mark after Mr., but we are not supposed to use punctuation after full stop, after Mr. So just simply write it at Mr. William Kennelly. There is no need of any punctuation. Yes, exactly. So the third format is salutation. Yes, the name is Mr. William Kennelly and the designation is chief physiotherapist, and Lakeshore Rehabilitation Center. That should be in the third line, and the next line is about the place. And the third format is salutation. So can you people write the salutation for this particular letter? Dear Mr. Kennelly. Yes, very good. Dear, yes, Divya, Nishikant, Mr. William Kennelly. Yes, Selmi Jacob, salutation, dear Mr. Kennelly. Yes, that could be the possible designation. Dear Mr. Kennelly. Okay. Now, after dear, okay, Jissa, D should be in capital letter. Now, after the salutation, what is the fourth format? What is going to be the fourth format? എന്താണ് നാലാമത്തെ ഫോമാറ്റ് പറയുന്നത്? Date, name, and designation and address of the reader. Third one is salutation. Fourth one is, what is the fourth format? Yes, Bensi, yes, I'm going through all your answers, no worries. So I'm just taking it also. If I find any kind of mistakes over there, I'll correct it. Otherwise, everything is good. Dear Mr. Kennelly, yes, reference line. So the fourth format is reference line. Reference line is the area where we are introducing the patient for the first time. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? ത്രൂ ദി റെഫറൻസ് ലൈൻ. വി ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഫോർ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ടൈം ത്രൂ ദി റെഫറൻസ് ലൈൻ. സോ ഹൗ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദി റെഫറൻസ് ലൈൻ ഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ലെറ്റർ? Could you please help me with the reference line for this particular letter? Reference line, R-E. And you have to put a colon. The very first punctuation, that is a colon mark. And what's the name of the patient? Christina Garber. Christina Garber, and the title is also provided here. So we have to write that title also in the reference line. This is Mrs. That is her title. But we are not supposed to put full stop because we don't need any punctuation there in the reference line. The only reference punctuation that comes in the reference line is a colon. Mrs. Christina Garber. Exactly. And her DOB is also mentioned. So when we write DOB, you don't need to write the name on the left side and the DOB on the right extreme side. You can just keep it on a normal distance. Or a normal distance kind of normal spacing kodutittu. After a normal spacing, you can write the DOB part. So the patient name is mentioned there. Adu kayinittu endondu DOB.
is mentioned, and after that again you have to put a colon and we have to write the DOB. So the formula, if you people have, it's always better to follow the standard format for the letterhead date and try to follow the same format in the reference line also. Yes, Disha Thomas, reference kainjittu, that you don't need to put two dot. Mrs. Christina Gaba, there is no need of comma after the name, Jisha. You don't need to write the comma after the name. And Selmi Jacob, if DOB is mentioned in the case note, go with the DOB. If that particular option is not available, then better to write the H part. Okay, so I am going to write the correct format that you can follow for this particular letter. That is referral, Mrs. Christina Garber. Leave a decent spacing here. Then DOB, put a colon. And 15th September 1944. I hope it is clear. Yes, Kevin Cresto. Yes, everyone is giving a comma right after the name. You don't need to write a comma after the name. Okay, just give the name, leave a decent spacing, and go for the DOB part. Okay, Reshma Johnson, Ginny, yes, Shiner. Reshma, you are also put the comma over there. You don't need to go for that. And Kevin, you have to avoid the punctuation, the comma after the name. Otherwise, this is perfect. And Manchu Thomas, yes, Sichi Matthew, Anu Susan Jacob. Try. You have to put a colon after DOB. That's give the date format in this particular format. This will be a better choice. Okay, AXA also, AXA is mentioned as aged. If DOB is available, try to write the DOB itself. Age if DOB is not available, then you can go for the age part. And so, as I mentioned, comma avoid cheyanam. Otherwise, it is okay. Yes. Okay. All right. So, letterhead date. We have chosen the letterhead date. Then we mentioned the name, designation, and address of the reader. Then we mentioned the salutation. That is, dear Mr. Cologne. Can we write DOB in next line? Yes, Tahi, that is also fine. If you are writing DOB, you can write it in the very next line. You don't need to leave a space between the name and the DOB. Name DOB you don't need to leave a space. You can write it in the very next line. That is also fine. You can either write it in a single line, or if you want to, you can keep it in a separate line. Okay, so we mentioned the reference line also. Now we can start with the introductory part. So what type of letter it is? Yes, many of you have already identified it and identified the type of letter, and it is clearly provided in the writing task also. This is going to be a transfer letter. So you people can tell it. Introduction part. Yes, definitely. Now we are going to see the introduction part. So when it comes to introduction part, this is a transfer letter. And this is with what type of case it is? Is it a non-case or an unknown case? The non-case ano, unknown case ano? Transfer letter. Okay, transfer letter is the type of letter. Yes. And what type of case it is? The type of case anida? Yes. Type of case, known or unknown. Types of letter, referral, transfer, discharge. Adil ningal identify cheedu. You already identified it as transfer letter. Non-case, unknown case. How come it become a non-case? Is there a non-case ano? This is totally an unknown case, right? Then the unknown case ana. Avade endha parnirikkane? Writing to transfer. Yes, Divya already wrote the introduction also. Mrs. Christina Garber will be discharged from your ward for further rehabilitation. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റൈറ്റർ നമ്മൾ ആരാണ്? ഒരു നേഴ്സാണ്. നമ്മളുടെ വാർഡിൽ നിന്ന് ഫോർ ഫർദർ റീഹാബിലിറ്റേഷന് വേണ്ടി ഇവരെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ്. So this is completely a unknown case. ഇതെന്ത് കേസാണ്? Unknown case ആണ്. This is not a known case. Okay guys? Yes, I'm writing to transfer. Okay, so I'm
Divya, I'm writing to transfer Mrs. Christina Garber, who requires further rehabilitation and monitoring. She underwent pacemaker placement surgery. She is being discharged today. Exactly. Okay. So, okay, now we are going to see the introduction. Yes, Divya has provided a perfect introduction for us. So, you people, if you want to, you can go for this particular letter, its introduction itself. So, I am the transfer letter. How we can construct the introduction? I am writing to transfer. I'm writing to transfer Mrs. Christina Garber. That's the name of the patient. I am writing to transfer Mrs. Christina Garber, who requires. എന്താണ് അവരുടെ requirement എന്ന് പറയുന്നത്? What is her requirement? Rehabilitation. One purpose is rehabilitation. Okay? ഒരു word, ഒരു purpose എന്താണ്? Rehabilitation. So we can write who requires rehabilitation. And the other purpose word, we have to identify another purpose word, that from the discharge plan. What is the discharge plan is here? What's the discharge plan provided here? Monitor BP, HR and creatinine level. So basically this particular patient need a monitoring. So we can write it as I'm writing to transfer Mrs. Christina Garber, who requires rehabilitation and monitoring. I'm writing to introduce Mrs. Christina Garber, who requires further rehabilitative care and management. She is recovering after permanent pacemaker. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, റിക്കവറിങ് ആഫ്റ്റർ പെർമനൻറ്റ് പേസ് മേക്കർ പറയില്ല. കാരണം പേസ് മേക്കർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാർട്ടിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ പേസ് മേക്കർ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗൻ ഡാമേജ് ആണല്ലോ അവിടെ സംഭവിച്ചേക്കണേ. സോ അപ്പോൾ ഓർഗൻ ഡാമേജ് ഉള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ വി വോണ്ട് ബി യൂസിങ് റിക്കവറി. ഓക്കെ ആണോ? സോ പെർമനൻറ്റ് പേസ് മേക്കർ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് ഓർഗൻ ഡാമേജ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഓർഗൻ ഡാമേജ് ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ഈ ഒരു പേസ് മേക്കർ സർജറി ചെയ്യുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ പേസ് മേക്കർ സർജറി ചെയ്യുണ്ടാവില്ല എന്നല്ല, വി വോണ്ട് ബി സോറി ഫോർ ദ മിസ്പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കില്ല, റിക്കവറി എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കില്ല. ആൻഡ് ഇസ് ബീയിങ് ട്രാൻസ്ഫർ ടുഡേ. സോ അപ്പോൾ റിക്കവറിക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഷീ അണ്ടർവെൻറ്റ് പെർമനൻറ്റ് പേസ് മേക്കർ സർജറി. I hope it is clear, Shani. So introduction will be like this. I am writing to transfer Mrs. Christina Garber, who requires rehabilitation and monitoring. She underwent permanent pacemaker placement surgery and is being discharged today. Manju Thomas, discharged today. ED തന്നെ നമുക്ക് വേണം. I'm writing to transfer Mrs. Christina Garber, who requires further rehabilitation and monitoring. She underwent PPM surgery and is being discharged today. Okay, ഇത് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റീന, ഷാൽ വി റൈറ്റ് ഷീ ഈസ് റിക്കവറിങ് ഫ്രം? നോ ഷൈൻ, നമ്മൾ റിക്കവറിങ് ഹാർട്ടിന് നമ്മൾ പേസ് മേക്കർ അല്ലേ വെച്ചത്, അപ്പോൾ ഹാർട്ടിന് അവിടെ റിക്കവറി ഉണ്ടാവുന്നില്ലല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗൻ ഡാമേജ് സിനാരിയോസിൽ വി വോണ്ട് ബി യൂസിങ് ദ വേർഡ് റിക്കവറി. ഓക്കെ, ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു Christina, yes, can we use introduce? We can write it in an introduction way also. For example, I am writing to introduce Mrs. Christina Garber, who requires rehabilitation and monitoring. She underwent permanent pacemaker surgery, PPM surgery, and is being transferred today. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, and is being transferred today. അവരെങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുകയാണ്. I hope it is clear now. That introduction is also possible. Now let's move on to the body paragraph. Rehabilitation center ആണ്, ഒരു റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻ്റർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കിനും അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് വരേണ്ടത്,
ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നല്ലതായിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു മെൻഷൻ എ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി റിഗാർഡിംഗ് ദി പേഷ്യൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഫ്രം ദി സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി പാർട്ട്. ഷീ ലിവ്സ് വിത്ത് ഹർ ഹസ്ബൻഡ്. അപ്പോൾ അവർ മാരിഡ് ആണ്, ലിവ്സ് വിത്ത് ഹർ ഹസ്ബൻഡ്. വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു റൈറ്റ് ബോത്ത് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ബോത്ത് പോർട്ട്. നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി, മിസ്സസ് ഗാബർ ലിവ്സ് വിത്ത് ഹർ ഹസ്ബൻഡ്. ഫ്രം ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇറ്റ്സ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് മാരിഡ്. But we can eliminate the married part. We can simply write it as Mrs. Garber lives with her husband. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഓൾ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ, ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ തിങ്സ് ആർ അൺനെസസറി ബിക്കോസ് ഷീ ഈസ് എ ഫോമർ സ്മോക്കർ, സോ എക്സ് സ്മോക്കർ, സോ വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു മെൻഷൻ ദിസ്. വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ഗോ ഫോർ ഹർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൾസോ ബിക്കോസ് ഷീ ഈസ് ഗോണ സ്റ്റേ ദർ ഇൻ എ rehabilitation center. 3 daughters all living outside, so they are not having any kind of role here, and both she is independent, well maintained home, good nutrition. All those things can be irrelevant. What we can take from this particular entire social history is Mrs. Garber lives with her husband. So this is the only thing that we can take from the social history. Now let's see the medical part. So medical part varumbarthekkinum we can mention her condition. What all condition that is relevant? We can take diabetes. She has had DM, type 1 DM, depression, ectopic pregnancy that has happened in the year 1996, so we don't need to mention that. And hypertension, yes. Bilateral knee replacement that happened in the year 1996, we don't need to mention that. Hysterectomy that happened in the year 1997, we don't need to, we can avoid these two. And what else? Hearing aids, she is wearing hearing aids, that is also something that we can take it up. Okay, so we can mention her condition and the respective medications also. For example, she has had diabetes type 1, diabetes mellitus, depression and hypertension since and takes what all things that she is following. She takes insulin pump, takes insulin, depression medication, still I mentioned DM, HTN, depression, hearing loss. Yes, exactly. These are the 4 medical conditions that we can take from here. Hypertension, and we can mention the name also. So she has had 1, 2, 3 condition and takes 1, 2, 3 medications respectively. In addition, she wears hearing aids. So these are the things that we can take from the medical history part. So we completed the social history and the medical history. Hysterectomy that happened in the year, that happened earlier, right? 1997. And this is something, this is 2022. No, we don't need to mention the year. Instead of that, we can mention the medication because the patient is going to stay there in the rehabilitation center. So the reader should be aware that this particular patient is taking all the medication. So we can avoid the year, but instead we can mention the condition and the type of and the medication. Year we don't need to mention, it is not necessary. I hope it is clear. Now straight away go to the presenting medical complaint. So in presenting medical complaint, what happened? Initially, that has happened on 16 December 2021. On 16 December 2021, what happened? ആ ഒരു സമയത്ത് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ the patient fell down and was brought to the hospital, and during that hospitalization she was diagnosed with the condition. Alright, so what is the condition over here? That is bradycardia. So we have to give importance to that particular condition because that is related to the PPM surgery. That this particular diagnosis led to PPM surgery. So we have to give importance to that particular condition. So how we can construct the letter? On December 12th, on 16th December 2021, Mr. Garber was diagnosed with what condition? Bradycardia. When she was admitted following a fall. So what happened? On 16th December 2021, Mrs. Garber
Mrs. Garber is right. Mrs. Garber was diagnosed with the condition, that is bradycardia, when she was admitted following a fall at home. ഒരു വീട്ടിൽ വീണതിനെ തുടർന്ന് അവർ അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആയപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു? ബ്രാഡികാർഡിയ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ആൻഡ് വാട്ട് കൺഫേം ദ കണ്ടീഷൻ? ഹെർ ഇ സി ജി കൺഫേം. വാട്ട് ദിസ് ഹാപ്പൻ വിത്ത് ഹെർ ഇ സി ജി? X-ray, no fractures, all those things are, we can eliminate all this information. So her ECG confirmed second degree heart block. Second degree heart block. Her ECG confirmed second degree heart block. Sugar level is also normal, so we can eliminate that part also. And what is the next thing? And in addition, her creatinine level is elevated. Her creatinine level was elevated. She had elevated creatinine level, possibly due to, that shows the possibility of renal failure. She had an elevated level of creatinine level, that shows the possibility of renal failure. Ithro namalku avada parayam. What happened? On 16 December 2021, Mrs. Garber was diagnosed with bradycardia following when she was admitted following a fall. And her ECG revealed second degree heart block. And her creatinine level, she had a elevated creatinine level, that shows the possibility of renal failure. All these things happened there. And therefore, she underwent she underwent the surgery. And she underwent the surgery on which date? And she underwent the surgery on 3rd Jan 2022 successfully. She underwent the surgery on 03 January 2022 successfully. Okay? And her successfully എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെല്ലാം എന്താണ്? ബെറ്റർ ആണ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. Okay, and successfully, and is there no post-operative complications? So we don't need to mention anything, and there also everything is normal. So what we can mention is on subsequent days or today, that is on 20th 1st 2022, today she has made good progress. അവരെന്തുണ്ട്? അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പറയാം, കറൻ്റ്ലി ഷീ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഗുഡ് പ്രോഗ്രസ്. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട്? നല്ല പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ട്. ഷീ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഗുഡ് പ്രോഗ്രസ്. ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ മെൻഷൻ. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു? എ കണ്ടീഷൻ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തു ആഫ്റ്റർ എ ഫോൾ, ആൻഡ് ഹെർ ഇ സി ജി ഷോഡ് this particular second degree heart block, and her creatinine level was also elevated. That shows the possibility of renal failure. And her surgery was uneventful. That is also fine, Tiji. And on 3rd on 03 January 2022, she underwent the surgery successfully. And today, after the currently, she has made good progress. This is all about the medical paragraph. Now, straight away go to the discharge plan. Now we have to write the discharge plan. Yes, Rosemary, for the physiotherapist, why medicine is needed? It is not necessary, but instead of mentioning here, can be medicine to satisfy word count according to the situation. Yes, Rosemary. Yes, that is what I mentioned earlier also. It is not necessary to mention the year, but we can mention the medication there. And why it is needed to mention the name of the medicine? Medicine the പേര് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, this patient is going to stay there. പേഷ്യൻ്റ് എവിടെ ചെയ്യാൻ പോവാണ്? ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ അങ്ങോട്ട്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അവർ അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ അറിയണ്ടേ ഇവർക്ക് ഈ പറയുന്ന മെഡിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം. ആൻഡ് ഹിയർ ഓൾസോ പേഷ്യൻറ്റ് ക്യാൻ റിട്ടേൺ ഹോം വിത്ത് ഹസ്ബൻഡ് പോസ്റ്റ് കാർഡിയോളജി റിവ്യൂ. അതായത് റൈറ്റ് നൗ ഷീ ഈസ് ഗോൺ ടു ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്റർ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു കാർഡിയോ റിവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഷീ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഗോ ബാക്ക് ടു ദ ഹോം. So for the time being, she is going to stay there in the rehabilitation center. So the people over there should know that she is taking this medication. So it's better to write the medication just for the sake of making it clear. Okay, I hope it is clear, Rosemary. So now we'll just discuss the discharge plan. So discharge plan, there are 3 monitoring: monitor BP, HR, and the creatinine level. Ensure adequate hydration. Patient can self-care, but new exercise regime needs assistance. And avoid activities
avoid raising hand. So we can give importance to the activities that is that is supposed to be by the physiotherapist. അപ്പോൾ ആ ആക്ടിവിറ്റീസിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാം. We can prioritize this part. Okay, by mentioning, it would be appreciated if you could provide assistance for Mr. Garber for in new exercise regime. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? It would be appreciated if you could provide assistance for Mr. Garber for her new exercise regime. For her new exercise regime എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം. Or otherwise it would be അങ്ങനെ പറയാം. പിന്നെ എന്ത് പറയാം? Please not. Or it is important to avoid. It is important for her to avoid strenuous activities. Strenuous activities for chest, upper arm muscles, and lifting of shoulder above the lifting of arm above the shoulder level. It is important for her to avoid strenuous activities for chest and upper arm muscles, and lifting of arm above the shoulder level. So avoid ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? 1, 2, 3. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു. Then we mentioned it as അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തു. ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാം. Kindly note, her BP, HR and creatinine level should be monitored. Kindly, or it is important for her to monitor the BP and HR daily and creatinine level weekly. അങ്ങനെ അതിനെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം. And she can return home with her husband, or she can be discharged after a cardiology review. So എങ്ങനെ പറയാം? It would be appreciated if you could provide assistance for Mrs. Garber for her new exercise regime. Then it is important to avoid strenuous activities for chest, upper arm muscles, and lifting of arm above the shoulder level. Avoid ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ആദ്യം അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞു. That is something provided by the physiotherapist team. Then she needs to avoid the strenuous activities. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? Please note, it is important to monitor her BP and HR daily and creatinine level weekly. And she can be discharged after a cardiology review. This is how we can summarize the discharge plan also. And after the discharge plan, so we dealt with reference line കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? We discussed the intro, then we mentioned the body paragraph. First body was social history, BP, 2 was medical condition, and when discharge plan, we discussed the discharge plan also. Then we can mention the concluding line, that is, please contact me for further information. And the last line is ending clause. So what is the ending clause? Yours sincerely or yours faithfully? What should be used? Yours sincerely ano, yours faithfully ano? Can you please tell me that? Yours sincerely ano, yours faithfully ano? Yours all right. Okay, yes. Yours sincerely. Yours sincerely should be used there. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ we are supposed to use yours sincerely because the name of the reader is provided there. So you can go for yours sincerely. And what is our designation? What is our designation? That is provided in the beginning of the letter, head nurse. Yours sincerely, head nurse. So this is how we can structure this particular case note. I hope it is clear for you people. Okay, so that's the end of our today's live class. Reader's name is there, so we can write yours sincerely. If reader's name is not provided, you can go for yours faithfully. And the designation is head nurse. Is that okay, guys? All right, yeah. So thank you so much everyone for being throughout with me for the session for the whole 1 hour. Okay.
So thank you so much. So we'll be meeting you people on next weekend with yet another case note and everything. So thank you. I hope this can be useful for you people in some way. So thank you so much for your constant support, your participation, for your comment session and everything. Okay. So thank you everyone.